Okay. Mic check 1, 2, 3. I'm going live in 3, 2, 1. Hello and good morning, people. Hopefully you're doing fit and fine by the grace of Almighty. Finally, it's raining out here and the weather is pretty wonderful, amazing, amid the blistering heat and intense humidity. Anyway, in our previous session, we read about what did they say? The weight of work stress on mental health. Well, the way we put emphasis on our physical health, but we forget there is one important thing, which is our brain, and which goes on to the mental health portion. So we're going to discuss how can we manage the stress and what did they say? Keep our mental health stable. So without further delay, we're going to jump right into the discussion, and I'd like to invite our esteemed by Mrs. Sajan to have a discussion with me regarding this matter. And those who are watching, please share your opinions in the comment box. Okay, and we will ask some vocabularies from the article too. So stay tuned for that. So Israt ma'am, are you ready? Yes, sir. Okay, so first tell me from the article, what have you learned? Like, did you read this kind of article before on stress management? Actually, sir, before reading this article, uh, we didn't know about stress management on our mental health. But after reading this article, I have noticed that many parts and many organs of our body and as well as mental health is very sound for our physical health, and it's a very impact for our physical health also. Well, funny thing is that in the article I have learned that genetic and environmental factors combinedly contribute to a person's mental well-being. So, genetic matter we cannot actually interfere because it comes from our ancestors or forefathers. But environmental factors we can control, right? Because more than half of mental health issues result from a combination of genetic predisposition and environmental factor. So if we can at least control the environmental factor, then it will be less deadly for us, I think, in the what is the perspective of mental health. So how do you think mental issues happen? Do you know the reasons behind mental issues, Actually, sir, mental health issues? behind mental issues, there are many factors. Mm, there are many factors on impact for our body, and actually, when previous day we read our article, that time we noticed that. A psychiatrist who claim that mental who claim that actually stress is a need for every human bodies, and it's It's a natural reaction, mm, right? It is a natural yes, reaction, sir, and our body is accustomed to it. natural reaction, and as well as it will contain our body and mental perspective, but there are a certain level, it need to be a certain level, but when it cross to our certain level mental stress, that will be very effect for our mental health. Definitely, and there is a hormone. Actually, this is a neurotoxin related to stress. Do you know the name of the hormone? And do you know when it releases? Yes, sir. Which one? It's called Cortisol. cortisol, Cortisol is cortisol hormone, and yes, and it's very harmful for our body. yes, because it causes high blood pressure, sometimes hypertension, and of course different kind of heart diseases. It contributes. It is one of the factors that causes different type of ailments.
Well, we were reading about work stress. So, what do you think? Is there any kind of stress also related to our family or in our family life or student life? Do similar kind of stress happens? Definitely, sir. Because we are human being, and we sometimes always sometimes uh, we pass our days in amid with a stressful day or night. Definitely, sir. Sometimes I face stressful days. Obviously, because there is another reason, which is actually what is this a pretty interesting fact that I learned in the article that if we have chronic or persistent stress, it eventually results in insomnia, anxiety, and depressive symptoms. So, do you have any idea about insomnia? Do you know what is insomnia or something like that? What's insomnia? Uh, to be honest, I didn't know insomnia, but Okay. when we read this article, I know about this. Okay, that's pretty interesting. And insomnia is a thing when people cannot sleep without any kind of reason. Like you are tired, but you cannot sleep. Sleep isn't coming due to the depression and anxiety. Sleep is unable to come into your head. Okay. So this is the condition, and this is one of the symptoms of chronic and persistent stress. And funny thing is that all these depressive diseases could be avoided if this critical risk factor like stress, we can remove the stress. So how do you suggest we can, what do they say, avoid these kind of stress or manage the stress actually? Actually, sir, mm, I find many things to remove from our mental stress. First of all, I would say that always we can interact our family members or friends, and when we uh, live our stressful days, that time we go outside and we can interact our near and dear persons. And second things, when we stress full days pass in our workplace, that time uh, we can talking to our to our mentor, or Yes. others persons. And lastly, I would say that when we pass in this situation, and that time we can uh, We can actually avoid the stress and of course the persistent risk. So I am in yes, sir. agreement with your points, especially I like the part when you talked about opening up to the mentor or friend or someone you can trust. Well, this is the one thing we have to what do they say, agree on, because if you can share your thoughts and if you are what do they say, distracted or if you're depressed about something, if you can share it with others, then you will get their opinion or views, or at you will feel lighter. So this will help, really help, what do they say, at least what is releasing the weight of stress, I think. And this is a wonderful point. So hopefully in coming days these tips will come in handy. So finally my question to you is, do you think the stress is increasing in this generation? Like in earlier days people were as much stressed as this generation, or now people are more stressed? What is your opinion? Uh, Definitely, sir. Because earlier people was not. Uh, Sorry, sir. Actually, sir, I think that day by day, stressful days. উম, স্যার কিভাবে বলবো Are খুঁজেই তো increasing. পাচ্ছি না। Well, the days of stress are increasing due to the economic situation, the COVID, and everything, family issues.
People are actually, what do they say, getting cornered. I think they are not able to socialize with others. Actually new generation is very concerned about their future life rather Yes. than earlier people, because their new generation is very advanced, and they will always anxiety with their future life. So definitely I would say that new generation people is more concerned rather than earlier people. Obviously, and I am So in agreement with that. Yes. that's why always they face a stressful situation. Okay, that's pretty good. Thank you so much. So it was really nice having this discussion with you, and I hope that you and I both got some alignment on the stress management. So thank you once again for such an informative discussion, and thank you so much. Have a nice day. Take care of Thank you, yourself. sir. Okay. সো আমরা এখন কিছু ভোকাবুলারি চেক আউট করি, দেখি কি অবস্থা ছিল আর্টিকেল থেকে। সো প্রথমে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কম্বাইন্ডলি। এটা মানে কি? জেনেটিক ক্যান এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস কম্বাইন্ডলি কন্ট্রিবিউট। কম্বাইন্ডলি মানে সম্মিলিতভাবে স্যার। সম্মিলিতভাবে, ইয়েস অ্যাবসলিউটলি। জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন মানে কি? প্রবণতা। প্রবণতা, ইয়েস। সোশিও ইকোনমিক স্ট্যাটাস, সামাজিক আর্থসামাজিক দশা বা অবস্থা। ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে purged, PURGED. If the word stress is purged, শুদ্ধ করা বা দূর করে ফেলা, বের করে দেওয়া, অ্যাকচুয়ালি এটাও হয় কিন্তু। get rid of এরও এটা সিনোনিম আকারে যায়, কারণ আপনি দেখেন যদি স্ট্রেসটাকে রিমুভ করা যায়, তাই না? স্ট্রেস তো শুদ্ধ করার কোনো উপায় নেই, এটাকে যদি সরিয়ে দেওয়া যায় বা মুছে ফেলা যায়, স্যার, মানে কোনো কিছু ইজি করে ফেলা, এরকম কিছু স্যার। এটাও আছে। পার্জের আরেকটা মানে আপনাদেরকে বলি, পার্জে মানে হচ্ছে একেবারে ওই অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, মানে একদম গায়েব করে ফেলা, সেটাকেও কিন্তু পার্জ বলা হয়। যেমন কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডকুমেন্ট পার্জ শব্দটা আসে। তারপর হচ্ছে আরেকটা ফিল্ম দেখেছিলাম, ওখানে পার্জ নামে এক শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছিল, ওখানে একদম সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছিল যাতে কোনো ধরনের এভিডেন্স না পাওয়া যায়। So this is one kind of purge too. Purge is a word which is what is associated with many different things. Okay, তারপর হচ্ছে স্টাডি শব্দটা অর্থটা কি? গবেষণা। গবেষণা। এখানে গবেষণা অর্থে গেছে। অ্যাকাস্টমড, এটা মানে কি? যে আমাদের শরীরটা স্ট্রেসের সাথে অভ্যস্ত। ইয়েস। তারপর হচ্ছে স্যার, এখানে অ্যাকাস্টম টু মনে হয় মানে একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন, অভ্যস্ত হিসেবে। অভ্যস্ত হিসেবে অ্যাকাস্টম টু কিন্তু একসাথে আসছে। অ্যাকাস্টম টু এর পরে যেটা আসবে সেটার সাথে অভ্যস্ত বোঝাচ্ছে আর কি। এখানে একটা প্রিপোজিশন ব্যবহার করা হয়েছে, ইট। অ্যাকাস্টম টু সাথে ইট এসেছে, মানে এটারও সাথে অভ্যস্ত। ওকে, তারপর আমাকে বলে দেখি ক্রনিক শব্দটার অর্থ কি? ক্রনিক, CHRONIC, ক্রনিক, হোয়াটস দ্য মিনিং অফ ইট? দীর্ঘস্থায়ী? না না না, ক্রনিকের যে সিনোনিমটা আছে সেটা হচ্ছে সিভিয়ার হতে পারে, SEVERE। ক্রনিকের আরেকটা মানে হচ্ছে সিভিয়ার। ওই বলে না ক্রনিক ডিপ্রেশন, ক্রনিক হচ্ছে যেটা পারসিস্টেন্ট, লং টার্ম, লম্বা সময় ধরে চলে আসছে। এটার সিনোনিমগুলো হচ্ছে পারসিস্টেন্ট, লং স্ট্যান্ডিং, লং টার্ম, ইনকিউরেবল। ওকে, মজার বিষয় হচ্ছে ক্রনিক আর পারসিস্টেন্ট পাশাপাশি এসেছে এবং এটা কিন্তু একটা সিনোনিমও বটে। ওকে, তারপর হচ্ছে সিম্পটম শব্দটার অর্থটা কি? সিম্পটমটা হচ্ছে লক্ষণ। ইয়েস, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ওকে, নাও মিস তরুলতা তন্নি, আপনার পালা এবার। সো what do you want to do today? Discussion or presentation? What would you prefer? Presentation. Okay, let's hear it from you. So today's presentation is topic
is the impact of stress in our lives and how to manage stress. So before we know what is stress is the body's reaction to feeling threatened or under pressure. It's very common, can be motivating to help us achieve things in our daily life and can help us meet the demands of homework and family life. But too much stress can affect our mood, our body, and our relationships, especially when it feels out of our control. It can make us feel irritable and affect our self esteem. The main cause of stress is financial problems, work, personal relationship, parenting, daily life, and business and personality and resource. They, the effects of stress, uh, aches and pains, chest pains, or a feeling like your head is racing, existent or trouble sleeping, headache, তারপর হচ্ছে dizziness or shaking, etc. Not only that, stress can lead to emotional and mental symptoms like anxiety or irritability, depression, panic attack, and sadness. Now, let's see how to manage or control stress. Figure out the underlying causes poking you and try to solve the causes. Then you can try to develop a habit of light exercise regularly. There are other things you can do to manage stress, like talk about your problems and seek out support from a trusted friend, mentor, তারপর হচ্ছে co-worker, family, or therapist. You can start an assertive conversation with your superiors. You can take a break. Also, it's very effective. You can relax your muscle. Uh, Practice deep breathing because it's a great way to reduce stress. Finally, stress management requires take care of yourself and body. Thanks, sir. Okay, thank you so much for your wonderful presentation. And though I would like to say that it was informative, and what you need to improve on is the fluency. Like you were talking naturally, right? You sounded like a news presenter, which was pretty nice. But I want you to be as natural as possible, okay? Just like we are talking normally, right? You have to show the emotions in your, what do they say, presentation. That's when it will be, what did they say, accepted by people more heartwarming way. Thank you so much. ওকে, তারপর যে শব্দটা আছে আমরা একটু আর্টিকেলের মধ্যে চলে আসি আবারও, সেখান থেকে ভোকাবুলারি সাইটগুলোতে দেখি। তো ইমোশনালি ড্রেইনড একটা শব্দ ছিল, একটা ফ্রেজ ছিল। এটা মানে 5,000 কর্মীর উপর একটা সার্ভে হয়েছিল, সেখানে 83% কর্মী যারা ছিল, যাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, তারা নিজেদেরকে তারা রিপোর্ট করেছিলেন তারা ইমোশনালি ড্রেইনড অনুভব করছে। আবেগীয় ক্লান্তি, আবেগীয় একদম ক্লান্তিতে ভুগছেন তারা। ওয়ার্কিং মোরাল মানে কি? মোরাল মানে হচ্ছে শেষে একদম সবকিছু মিলিয়ে। না ওয়ার্কিং মোরাল আর একটা মানেও আছে। কি জিনিস এটা? কনফিডেন্স, এনথুজিয়াজম, ডিসিপ্লিন, কাইন্ড অফ লাইক মনোবল। ইয়েস, মিস্টার অফিস গাই। সেটা হচ্ছে কাজের মনোবলটার উপরে ড্রাস্টিক্যালি ইফেক্ট ফেলছিল। ড্রাস্টিক্যালি শব্দটার অর্থটা কি? What was the meaning of drastically? খুব কঠোর ভাবে, ড্রাস্টিক্যালি নাটকীয় ভাবে। হ্যাঁ, নাটকীয় ভাবেটা সুন্দর জায়গা। নাটকীয় ভাবে প্রভাব ফেলতে পারে বা একদম খুব বাজে ধরনের প্রভাবটা ফেলতে পারে।
এবং এই কারণে কর্মীরা ভুগতে পারে মিডিওকার পারফরমেন্সে। মিডিওকার পারফরমেন্স কি জিনিস? মাঝারি ধরনের পারফরমেন্স, ভালো না খারাপ না মাঝখানে চলছে ওই ধরনের। হেলথ হ্যাজার্ড কি জিনিস? স্বাস্থ্য ঝুঁকি বা সরি, স্বাস্থ্য ঝুঁকি। স্বাস্থ্য ঝুঁকি বলতে পারি, এটা একটু ভালো আসলেই লাগে, স্বাস্থ্য ঝুঁকি বলা যেতে পারে। ওকে, তারপর হচ্ছে যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে ডিসস্যাটিসফ্যাকশন। অসন্তুষ্টি, yes, absolutely correct. তারপর হচ্ছে হাইপারটেনশন, এইলমেন্ট, হার্ট রিলেটেড এইলমেন্ট, হোয়াটস দ্য মিনিং অফ? অসুস্থতা। হ্যাঁ, এইলমেন্ট মানে হচ্ছে অসুস্থতা। ওকে, okay, so now let's move on to Mr. Rafiq. Mr. Rafiq, how's the weather in your area today? Especially today our area time to time turning in morning time cloudy, then raining, but at this moment totally hot. Sunny. But it's really cold out here right now. I'm feeling the what is this kind of like I'm in air conditioned room, but I am not. The air outside is quite cool, and I really feel it. I think it's 30 or 29 out here, so it feels really good, and the humidity has decreased quite a bit. So, Mr. Rafiq, what do you want to do today? Presentation or discussion? Which one would you prefer? I think sir discussion before. Okay. So, what do you know about stress? What did you learn from the article? Well, in my point of view, I think stress. At first, if I define the stress, when people want something, and if their everything is not demand, their demand according to demand, this time I think they feel stress. Such as if one person thinking a layout uh, or circle, there will be work this circle. But if the work totally in contrast of the circle, I think they suffer this. Okay. And about stress, what do you think are the main causes of stress? Main cause is this, especially every person when work or thinking, if their work or thinking day by day increase, I think. Especially yesterday we are read article with work stress for cause of stress. So I think when their work increase or our perspective, especially work outside, and especially everything, I think if increase their according to their thinking, I think it will be stress. Okay. And there are some underlying causes like work stress and family problems, money issues, and of Yes, sir. course there are genetic dispose. What do you say? What was the word? Yes. I forgot. What was the word? Do you remember? Genetic disposement or something like that. What was that word? I really forgotten. Yes, sir. Yes, obviously, sir. Genetic factor, I can Especially, say. sir. Genetic factor is also an Genetic factor. underlying Yes, cause. sir. Genetic. Yes. Okay. Especially And in we know that. Yes, sir. In previous time, I saw a report. Every person activity. Some they can got gifted, and there are some genetic and some they are need to achieve. So sometimes this depression or stress they get genetic factor, and some I think in environmental issue. okay. So you said about environmental issues. So what is that and what are those environmental issues? Like what?
Yes, sir. I think such as we know that recently in our country, day by day increase turning or seed or others, right? So this time, if Natural calamities or especially hazards, in right? our yes, sir, Disasters. countryside, yes, sir. Especially we know that in our countryside people maximum poor people. So their house or home maximum tin sheet. So teach or always put. So this if any time occurred tunnel or others. So this time they're suffering, thinking more and suffering. And if especially they make their house this amount especially this amount also if tunnel destroy their house or home. This, I think it's totally stressful. Hello, Okay. sir. So what do you suggest? What can help in reducing the stress or at least avoid the risk factors? Yes, sir. In my other point, especially my in my other point, American research. Hmm. American research. I saw a report. If any person reserve some toxic thinking in their Toxic thinking, mind, yes. so yeah, after 10 years or 15 years, they have lot of symptom of disease such as cancer or Oh my heart attack and goodness. others. In yes, sir. So who knew If that any person reserve, thoughts could be that toxic that it causes heart so diseases or stroke or something like that? Thought can be toxic. yes, Really, sir. it is because of the cortisol is a neurotoxin, which actually what Yes, do you say, sir. increases the So risk of cancers and what do you say, Alzheimer's, heart is schizophrenia, right? yes, yes, sir. So if any person always thinking positive and play a role, other person help others. So this time they feel good and better. So I think if you always will be honest, honest. So I think you cannot suffer anytime with Yeah, stress. I So definitely hope uh, so. yes, sir. Okay, so thank you so much for expressing these opinions and sharing this one actually really helps because mental health is one thing we constantly avoid, we try to hide because it is still taboo to talk about mental issues in our society. So we hope and pray that because the world is changing drastically and the situation is getting worse by the day. So it will only help if we can discuss openly about the mental health issues and take actions about it because stress management is nowadays very important. We are not familiar with it because we in our country people most people think that what is stress, there is no stress, especially the older people, that they always give examples of their times when there was no stress. Actually earlier times people were more socialized, but nowadays people live alone. Even they are living in a crowded place, they are stuck in an unrealistic world of social media or something like that. People are not talking to each other, so that's the issue we are facing right now. So hopefully these things will open up pretty soon, and let's hope for the best. So thank you so much, Mr. Rofik, once again, and have a nice time. Enjoy the weather. Thank you. Okay, Thank you. so with this, our articles vocabulary also ended, and thank you for everyone for your informative discussions and wonderful presentation. অ্যান্ড নেক্সট দিনের জন্য হচ্ছে আমাদের খুব সুন্দর একটা আর্টিকেল আছে। এটা হচ্ছে কি বলে, এটা আগে একটা ট্র্যাডিশন ছিল, ওই কলম বন্ধু নাম শুনেছেন, পেন ফ্রেন্ড। এটা ছোটবেলায় কিছু চিঠি লেখা হতো Yes, sir. আমরা বাংলা বই তো পড়েছি ছোটবেলায়। হ্যাঁ, বাংলা বইতে একটা ইয়ে ছিল যে কলম বন্ধুকে চিঠি লেখা। সো পেন ফ্রেন্ড জিনিসটা একসময় বিশেষ করে 90-এর দশকে এবং 80-র দশকে খুব জনপ্রিয় একটা মাধ্যম ছিল। মানুষজন হচ্ছে ওই যে এখন যেমন মানুষ আননোন লোককে হচ্ছে মানে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতো মিস কল দিয়ে, 2005 থেকে 10 পর্যন্ত মোটামুটি মানুষ মিস কল দিয়ে অপরিচিত লোকের সাথে ফ্রেন্ডশিপ করা শুরু করলো। তারপর ফেসবুক চলে আসলো 2008-এর পর থেকে। সো থিংস চেঞ্জ, বাট তার আগে ওদের পূর্বসূরি ছিল সেই পেন ফ্রেন্ড সিস্টেমটা। মানুষ পেন ফ্রেন্ড করার জন্য কিন্তু পত্রমিতালি বলতো, এটা শুনেছেন কিনা জানি না টার্মটা। তো এই পত্রমিতালি জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে পত্রিকাতে আসতো, পত্রিকার একটা পাতার একটা অংশই ছিল, যে যারা পত্রবন্ধু হতে চায় তারা হচ্ছে ওখানে লিখতো,
তারপর ওখান থেকে অ্যাড্রেস নিয়ে একজন একজনকে চিঠি পাঠাতো, এবং সবচেয়ে মজার বিষয় কিছু কিছু এই পত্রবন্ধুতার সম্পর্ক অনেক বছর পর্যন্ত গিয়েছে। সো এই হারিয়ে যাওয়া এই ট্রেডিশনটা নিয়ে আমরা একটা পড়বো, আমাদের দেশের একটা অন্যতম ট্রেডিশন এই উপমহাদেশে। সো আই হোপ ইউল এনজয়। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং ইন, অ্যান্ড আই হোপ টু সি ইন দ্য নেক্সট সেশন। এবং যারা এতক্ষণ ধরে দেখছিলেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আপনার দিনটা আশা করি ভালো কাটুক।